ஹே ஆல், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பர்சனல் ஃபினான்ஸ் பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். பர்சனல் ஃபினான்ஸ்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக். இது ஸ்கூல்ஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கு. அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஃபினான்ஸை நம்மளுக்கு புரிஞ்சிக்கணும், அதே மாதிரி அதை எப்படி கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணணுன்ற நாலேஜும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ இந்த வீடியோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ திங் லைக் வாட் வி லேர்ன்ட் அபவுட் ஃபினான்ஸ் அண்ட் ஸோ ஆன். ஐ ஹோப் இது ஒரு ஸ்டார்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு பர்சனல் ஃபினான்ஸ் பற்றி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க நம்ம பர்சனலாக நம்மளோட ஃபினான்ஸை எப்படி டீல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அண்ட் ரொம்ப ஃபினான்ஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஸ்டெப் இஸ் வாட் நோன் அஸ் 50-30-20 ரூல். ஆக்சுவலாக இந்த 50-30-20 அப்படின்ற ரூல் வைட்லி யூஸ் டு பட்ஜெட் த மணி வி ஏர்ன். பட்ஜெட்டிங்னா how do we spend our money அப்படின்னு before we spend we are planning on to it, that is termed as budget. ஸோ இந்த 50-30-20 ரூலை வச்சு நம்ம ஏர்ன் பண்ணுற மணியை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்ம எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், எப்படி சேவ் பண்ணலான்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் 50% ஆஃப் our earning is something that we can spend for our needs. என்னெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவைகள் இருக்கும், we need food, we need shelter, அந்த மாதிரி we need clothes, அந்த மாதிரி தேவைக்காக செலவு பண்ணலாம். what we earn அதிலிருந்து 50% of money up. Next goes the 30%. 30% is for wants. We will be like, as we all know, நம்ம எல்லாருக்குமே like we will be wanting to buy something. அந்த மாதிரி நம்மளோட wants, like whatever we desire to do, அதுக்காக we can spend our 30% of our earning, and the final 20% is for saving. இந்த 20% of our earning நம்ம எடுத்து சேர்த்து வைக்கணும். Savings is something for the future. It will also helps us to achieve our long term goals and so on. நம்ம like it's also a kind of want தான், but it is a kind of security for our life. நம்ம ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்தே we need to start to save so that we can be secured. நம்ம ஒரு செக்யூர்டான பொசிஷன் வர்றதுக்கு சேவிங்ஸ்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் ஆஸ் பர் திஸ் ரூல், what they claim is like it is advisable to save 20% of our earning. And majority of like people who are into this industry and who have been successful always claim that we first need to save before we start to spend. So உங்களுக்கு earningsன்னு சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா the first month you got your salary, make sure you save at least 20% or 30% of your salary and keep it in a separate account or keep it in a separate place for a saving. நீங்கள் recurring deposit அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம், where the bank will be taking that amount and saving it in a separate account which will not be disturbed. So it's advisable to save before you spend. It's always saving should come first before you start spending. So this is the first rule, that is 50-30-20, which will support you in budgeting, like how to segregate the salary we earn and how to spend that money. Now we know how to segregate and spend our money. நம்மளோட சேலரியை எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, எப்படி செக்ரிகேட் பண்ணுறது, என்னென்ன லாட்ஸாக நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, நம்ம இந்த ரூலை ஒரு பேஸாக வச்சுக்கலாம். இட் கேன் பி அ குட் ரூல். லைக் உங்களுக்கு இட் கேன் கிவ் யூ அ கைடன்ஸ். ஸோ த செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் கோயிங் டு பி பட்ஜெட்டிங். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, பட்ஜெட்டிங்கிறது மந்த் பிகினிங்கில் ஒன்ஸ் யூ காட் யுவர் சேலரி, பட்ஜெட் பண்ணுறதுனா லைக் we are going to segregate where we are going to spend the money. இப்போ 50% we are going to spend for needsனா அந்த நீட்ஸில் what are the things that comes, like ஃபுட்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ண போகிறோம், க்ராசரிஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும், அண்ட் லைக் வீடு ரெண்ட்டு கொடுக்கணுன்னா லைக் what's going to be that rent. அந்த மாதிரி we need to have a rough calculation, what are the expenses that are going to happen in a month. ஸோ நம்மளோட எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்னு we are going to write down and we are going to give a rough estimation or the amount that is going to actually happen, so that next month fulla like what எப்படி நம்மளுக்கு expenses ஆகும் and how to plan for it. No, or rough we are going to write down on a paper and budget it out. Okay, I'm going to spend this much for rent, this much for food and so on, so that we can track our expenses. And this is something நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணி வைக்கிறோம். ஓகே, ஃபுட்டுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட், க்ராசரிஸ்க்கு இவ்வளோ, லைக் ரெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் we need to give, மொபைலுக்கு we need to recharge. So these are the segregation and a rough idea of how our expenses or spending is going to happen. So the second most important step is budgeting. Third step,
ஒன்ஸ் நீங்கள் பட்ஜெட் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு பேப்பரில் நீட்டாக எழுதி வச்சிட்டிங்க, லைக் உங்களோட இன்கமில் இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இதுக்கு போக போகுது அப்படின்னு ஒன்ஸ் யூ ஹேவ் ரிட்டன், த்ரூ அவுட் த மந்த் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. தட் இஸ் ட்ராக்கிங் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ். டெய்லி ஒரு சின்ன பாக்கெட் நோட் புக் எடுத்துக்கிட்டு அந்த பாக்கெட் நோட் புக்கில் அன்றைக்கி நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற எல்லா அமௌண்ட்டையும் எழுதி வைங்க. இஃப் யூ காட் சம் வெஜிடபிள், அந்த வெஜிடபிளோட காஸ்ட். இஃப் யூ காட் சம் மில்க், ரைட் அ காஸ்ட் ஆஃப் இட். இஃப் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் சம் சினிமா and you're purchasing a ticket, write down that as well. Every expense write down. It's quite like detailed procedure தான் இருக்கும். Like everybody, like it's a quite detailed procedure, but it's a very important step so that நீங்க understand பண்ணிக்கலாம் where your expenses are happening, where you are spending your money. It will give you an understanding like how you are earning money is something that you know, and you also need to have a control on how you are spending your money, so you know which categories capture majority of your money, in the categories you are not spending at all but it is critical. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு understanding குடிக்கும். So if you ஒரு notebookல you write down all the costs that you are incurred in a month. அதுக்கப்புறமா by the month end do have your budget in your hand. The budget sheet you can keep it off, and the next sheetல உங்களோட expenses எல்லாத்தையும் segregate பண்ணி எழுதிக்கோங்க. How much we spend for the food, how much we spend for the clothing, how much we spend for the like outing or for something like entertainment or fun. இது எல்லாத்துக்கும் how much we spend. So if it is all in line with your budget is something very good. Even it is not in line, you will be knowing key like எங்க வந்து நம்ம அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போயிருக்கு, எந்த இடத்துல லைக் த ஸ்பெண்டிங் ஹேட் ஹேப்பன் மோர், அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுமா ஆர் இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் லைஃப் அண்ட் வி நீட் டு பிளான் இட் இன் அ பட்ஜெட்டானு உங்களுக்கு வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் இம்ப்ரூவிங் த பட்ஜெட்டிங் ப்ராசஸ் ஆஸ் வெல், அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் யூ இன் controlling the way you spend your money. ஸோ த ஃபோர்த் டிபார்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ பேச போகிறோம். த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம 50-30-20 ரூலில் நம்ம 80% ஆஃப் அவர் இன்கம் பார்த்திங்கன்னா we are going to spend it for needs and wants. அதை எப்படி பட்ஜெட் பண்ணுறது, அதை எப்படி ட்ராக் பண்ணுறதுன்ற ஐடியா நம்மளுக்கு இப்போ தெரியும். ஸோ நவ் we can understand what to do with this 20% of our savings. நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி always save your part of your income and then start to spend. So first day உங்களோட சேலரியிலேருந்து ஒரு 20% start to save. அந்த சேவிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சேவ் பண்ணுற எந்த அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும், ஃபார் an example if you are getting a salary of 10,000 and you have opted to save some 2,000 rupees, first அந்த 2,000 rupeesல இருந்து mandate you need to start creating emergency fund. Emergency fundனா liquid cash which you need to have, like it's for any kind of emergency that may happen or may not happen, but you should have it as a support. இது வந்து ஒரு a kind of a support system. Savings is nothing but for our security. அதில் this is one of the important security. So emergency fund generally it should be 3 to 6 months of your monthly income. உங்கள் monthly income வந்து இப்போ 10,000 rupees இருக்கு and in which you do live yourna, then you need to start saving 60,000 rupees as an emergency fund in a separate place so that it will help you in any case of emergency and it will also act as a security for you. So first thing which you need to do out of your services, building your own emergency fund which will help you in all concurrences. ஸோ சேவிங்ஸில் நீங்கள் செகண்டாக ஆஃப்டர் யூ ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் யுவர் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட் ஆர் ஆஃப்டர் யூ ஹாவ் ஸ்டார்டட் டு சேவ் ஃபார் யுவர் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட், நீங்கள் செகண்டாக செய்ய வேண்டியது என்னென்னா யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் செக்ரிகேட்டிங் யுவர் சேவிங்ஸ் ஃபார் யுவர் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் லாங் டேர்ம் ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க, ஆர் யுவர் கோல் இஸ் டு have some jewelry or your goal is to have your own home அப்படின்னா you need to start budgeting for that. and உங்களோட சேவிங்லேருந்து அந்த ஒவ்வொரு கோல்ஸ்க்காகவும் you need to segregate and save some amount for those particular goals. If you are saving 2,000 on this month, you can save some 500 rupees for some short term goals that you do have if you are opting to purchase some mobile phone by next year, so that you can start to save for that. like உங்களோட சேவிங்லேருந்து ஒரு particular amount you can segregate and save for that, so that நீங்கள் வந்து உங்களோட எல்லா ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ண it will be helpful, and நீங்கள் வந்து like systematically you will also be saving for that. So the second most important step in your saving department is to categorize and fund all your short term and long term goals. Third
most important thing என்ன சேவிங்ஸ்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா investment. Because once you started to fund your short term and long term goals, short term goals it's okay because 6 months you will be achieving that goal, so that you will be spending that amount for that particular goal. But if it's going to be a long term goal and if it's going to take you 5 or 10 years எடுத்துக்க போதுன்னும்போது you need to start to invest your money. ஏன்னா if you keep 500 rupees உங்கள் பர்ஸில் வச்சிங்கன்னா, or if you keep in your locker, it's just going to be 500 rupees for years and money also depreciates. So இப்போ 500 rupees 500 ஆவே இருந்தால் the value of the money that keeps on decreases. So better if you are focusing on your long term goals and the particular savings, you need to start to invest. There are so many options to invest. Adula there are few basic options which we all know as well. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா bankல fixed deposits போடலாம், இல்லனா post officesல we do also have a similar kind of fixed deposit schemes. அதாவது we will be keeping a particular amount of money for a particular period of time at a agreed interest rate. We will be getting some percentage of interest. For example, நம்ம வந்து இப்போ 1 lakh rupees if we are keeping in a bank under fixed deposit. For an example, if that bank pays off some FD interest rate of 6.8% now, we will be getting 6,800 rupees for keeping that 1 lakh money in our bank at the end of that 1 year. So it's going to be the additional cost which we are going to earn from our savings. So நம்ம அந்த 1 lakh rupee we are keeping separate for our long term goal, and we have also started to earn money from our savings. So this is the advantage of investment. We always need to make our money work for ourselves, because நம்ம சம்பாதிச்ச money should also work on its own and make money for ourselves. So this is the benefit of investing it, and definitely the basic investment options like fixed deposits in banks or post office will definitely pay you a fixed interest rate after a particular tenure. And உங்களுக்கு இதை இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணும், as you are a new fresher who have started to earn, now you can do these FDs on your birthdays, because அப்படி பார்த்தீங்கன்னா it will give you a joy as well, because after 12 months it's going to pay a particular interest rate on your birthday, and it's going to be like a beautiful gift. Definitely or additional earning that you got on your birthday for keeping that money for a particular period of time at a particular pace, like banks or something like that. And do also refer to the your particular bank's policies and so on before going ahead onto it. And next important or investment option which is available is like you can start to purchase gold via gold schemes or something like that. And in India, majority of people opt to invest on gold, because gold is an asset which appreciates as well as depreciates. But on a long term basis, we have proven records like it has appreciated as well as depreciated. But the thing is, like, gold is also a kind of want. அது வந்து நிறைய like it is people do have desire to purchase it so that we can wear, we can decorate ourselves and so on. So that is also one of the good option to invest onto it. And investing on gold via gold schemes that few jewelry shops offers is also a good way, because generally jewelry shop பார்த்தீங்கன்னா like if you are investing a particular amount of money for the next 10 months or 11 months, they will keep that money and we can purchase the gold of the same value. அதோட பார்த்தீங்கன்னா in these schemes what is a attractive features னு பார்த்தீங்கன்னா they will be waiving off the value addition cost. Value addition cost பார்த்தீங்கன்னா for any gold jewelry it will come around like 12% லேருந்து 18% or even higher கூட போகும். But since we are purchasing via this scheme and we are investing our money for a particular period of time, they will be waiving off that. Besides keeping it in our account, it's a good way, because in 11 months or something we are going to get that 11% or 18% advantage if you are going to purchase something. இதெல்லாம் தான் like 3 basic investment options. I hope this video helps you out in understanding how to budget, what is the basic rules of budgeting, how to track our expenses, and how that tracking helps us in knowing where we spend and to be aware of our own expenses and a few of the saving requirements and so on. I hope you all like this video. Do follow our channel. Bye then.